Karibu kwenye channel ya Dr. Mlelwa Lectures. Tunafundisha masomo ya sayansi, physics, chemistry, mathematics pamoja na biology kwa syllabus ya Tanzania na kwa O-level pamoja na advanced level. Dr. Mlelwa Lectures, for your better NECTA EXAMS performance. Subscribe, share and like this video. Tuendelee na topic yetu ya nutrition. Kipindi kilichopita tuliangalia introduction ya trophic nutrition, na kwenye kipindi hichi tuendelee na animal epithelial tissues. Cha kwanza ni kuambia kwamba animal epithelial tissues hizi zinakuwa zina cover all body parts. Kwa hiyo popote pale ambapo unajua kwamba ni surface ya body iko free, pale lazima kuwe kuna animal epithelial tissue. Kwa kuanzia kwenye skin huko nje kuna animal epithelial tissue. Ukija mdomoni mna animal epithelial tissue. Alimentary canal yote imekuwa covered by animal epithelial tissue. Kwenye yani unavoingia hivi kwenye unakovuta hewa, kwenye koo, kwenye mapafu, yani all body parts ambazo unajua ziko, ukija huko kwenye different spaces huko kwenye abdomen zinakuwa covered pia na animal epithelial tissue. Kwa hiyo kifupi tunaita kwamba animal epithelial tissue cover the body underlying the inner and outer surfaces of the organs and the body cavities. Kwa kwanza ina cover the body, pili ina line inner pamoja na outer surfaces of the organs and body cavities. Kwa body cavities kuna cavity hapa kwenye thorax na cavity ya kwenye abdomen. Hiyo anatomy ni ya chuo, kwa hiyo sio lazima kujua hiyo anatomy is for university level. Lakini the thing you need to know here that epithelia au singular inaitwa epithelium are tissues composed of tightly packed cells with very little intercellular substance. So they are very tightly packed cell with very little intercellular substance. They lie on thin basement membrane. Hizi hapa zenye kazi yake kubwa inakuwa ni, tutaenda kuona baadaye kidogo, lakini kazi yake kubwa hizi hapa ni kukava. Kwa zenyewe zinakuwa zina kazi kubwa sana kukava, na sometimes zinatumika labda kwenye absorption ya food particles na vitu kama hivyo hapo. So they lie on a thin basement membrane which separate the epithelia from the connective tissue. Kwa inaanza epithelium, inafuata basement membrane, inafuata epithelia, inafuata connective tissue, kama tutakavyoenda kuona kwenye baadhi ya picha kwa mbele. Kama sio kwenye kipengele hichi, basi kwenye kipindi kinachofuata. Kwa kule juu inakuwa epithelia, inafuata basement membrane, then inafuata connective tissue. The major component of basement membrane are glycoprotein and collagen. So basement membrane kuna glycoprotein pamoja na collagen. Epithelia as themselves are vascular. Avascular manake hazina blood vessel supply. Tunavyosema kitu avascular, something is avascular. Avascular means has no blood supply. But are present on an underlying layer of vascular connective tissue. Ndio maana tumekwambia kitoka epithelia inafuata nini? Inafuata basement membrane, then inafuata nini? Inafuata connective tissue. The vascular connective tissue is called the lamina propria. Lamina propria is very important kwa sababu tutaenda kusoma kwenye generalized structure of the gut na vitu vyote tunaviona. Kwa hiyo the metabolites and oxygen diffuse through the lamina propria to the epithelium. When epithelium is moistened by secretion of the mucous gland present in the epithelium or lamina propria, the two together, epithelium and lamina propria, are called mucosa. Or example ni lining of the intestine and genital and urinary tract. So hapa tunachoweza kusema ni kwamba tukiwa tuna epithelium, baada hapo tunakuwa tuna pale chini lamina propria, na hiyo layer yote inaitwa nini? Mucosa. Ina lie different parts of the body, yani ina cover different parts of the body. Kwa mfano ni intestine, yani utumbo, genitalia, yani sehemu za uzazi,
na pia kwenye urinary tract. Kutoka hapo nasema kwamba since the epithelial cell have good capacity of regeneration, they undergo mitosis and replace the damaged cell with new cell. Hizi hapa zina uwezo mkubwa sana wa kuregenerate. Ndio maana kujichubua kidogo kwenye ngozi unakuta haukai muda mrefu tayari umeshafanyaje, umesharecover, tayari pameshapona, kwa sababu uwezo mkubwa wa regeneration wa epithelium cells. Tutakuja kusoma kuna different types of cell. Cells kama nerve cell hazina uwezo wa kuregenerate kama zilivyo epithelium cell. Kwa ndio maana tunasoma epithelial cell tunakuambia na properties zake ili uweze kujua. The epithelial cell are derived from all three germ layers. Ambayo kuna epithelium ambazo zimekuwa derived from ectoderm, kwa mfano epithelium ya skin. Pia tuna epithelium ambazo zimekuwa derived from endoderm, kwa mfano epithelium ya kwenye digestive tract na kwenye respiratory tract. Lakini pia kuna epithelium ambazo zimekuwa derived from mesoderm, ambazo hizi hapa ni epithelium ambazo zina line vascular system, na pia zinazo line body cavities. Mesothelium lining the peritoneal, pericardial and pleural cavities. Peritoneal hiyo hapo ni peritoneal hiyo hapo ni ya kwenye abdomen, pericardial ni ya kwenye heart, na pleural ni outside inayo cover lungs. Pleural cavity ina cover lungs, pericardial ina cover lung, peritoneal ina cover abdomen. Lakini tuangalie kwamba epithelial lining tumeshaona epithelial cells zinakuwa zina cover the body, then zina uwezo kutoka kwenye all three body layers. From there tuangalie kidogo kuhusu function of epithelial. Function of epithelial. Kwenye function, cell of an epithelium can perform a variety of function. Major function of epithelium are as follows. Ya kwanza ni protection and barrier. Hiyo ni kwa mfano kwenye skin. The epithelium cover the entire external and internal surface of the body and form a barrier. Anything that enter or exit the body has to cross this barrier. The epithelium of the skin protect the body from mechanical injury and invasion of the microorganisms. It also prevent excess loss of water. Konaona hiyo ya kwanza, protection and barrier. Ya pili ni absorption, epithelium za kwenye intestine, na hichi ni moja kati kipengele ni muhimu kuingana topic yetu. Epithelium za kwenye intestine is involved in absorption of water and digestive food from the lumen of the intestine. Lakini ya tatu ni secretion. Kwa secretion, the secretory cells of the all glands are derived from epithelium. Secretory cells of all glands are derived from epithelium. Secretory cells of all glands are derived from epithelium. These secretory cells synthesize and release secretory products. Kwa hiyo tena kusoma vizuri kwenye coordination hiyo kuhusu glands na tutaelewana vizuri wetu pamoja nami. Pia kuna selective permeability. Epithelium permit the passage of certain substance through the epithelial layer. For example, gaseous exchange between alveolar air and the blood in the pulmonary capillaries occur because epithelial lining then allow the passage of gases only but not fluids. Kwa hiyo ni selective permeability. Pia tuna sensory perception. Baadhi ya epithelium zinatumika katika sensory perception. Kwa mfano ni sensory nerve endings. Sensory nerve endings. Specialized epithelial tissues in sensory organ innervated by the sensory nerve endings help in sensory perception. Na sita ni excretion. Epithelial of the kidney tubules excrete waste products from the body. So the epithelial cells of the sweat glands excrete sweat from the body. Unaweza kuona hapo jinsi gani epithelial zinatumika for excretion. From there we have classification of epithelial. In classification we have two major types of epithelial. We have simple and we have compound. Simple manake ni one cell thick, na kwenye compound manake ni more than one cell thick. Kwenye simple tuna squamous, tuna cuboid, tuna columnar, tuna ciliated na pseudostratified. Kati kuna stratified pamoja na transitional. Kutoka hapo sasa manake hichi kipindi nataka tuishie hapa.
Kipindi kinachofuata tutaangalia kuhusu epithelial cell pamoja na classification zake na jinsi gani zina perform different function kwenye body. Kwa kuangalia channel ya Dr. Mlelwa, ninaamini umeelewa kipindi, na kama hujaelewa chochote waweza kucomment hapo chini. Click link ya kwenye description kujoin Telegram group kwa ajili ya discussion. Usisahau kusubscribe, kushare video kwa marafiki pamoja na kulike.